next week එකේදී හම්බ වෙන්නේ. හරි. මම share කරන්න මගේ screen එක. සමන්ස මට host එක දෙනවද පොඩ්ඩක්? right. හරි. හරි සමන්. Thank you sir. මගේ screen එක හැමෝටම පේනවා කියලා හිතෙනවා. Okay, no. If you have any doubt regarding to my screen, all are clearly visible. Yes, sir. Hopefully, yes. Thank. Then we will start today's lesson, management theory and practice under your curriculum. This is the first sessions. We will go through our sessions. Okay. Under that, we will mainly discuss under these sessions. We will mainly discuss today in management. What's the meaning of management? What are the main characteristics of the management, and what are the main processes available in management? These are the main topic under the this management subject. This is the learning outcome. I will give the brief introduction about this definition of management. Why do we study management? The process of management and administrations. එතකොට අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ management කියන කොටස. අපි ඕගොල්ලන් මේක කරගමු. නැත්නම් අනිත් අයට disturb වෙන නිසා. එතකොට ඔයගොල්ලන් මේ කොටස මම හිතන්නේ කලින් කතා කරලාත් ඇති මේ කොටස මැනේජ්මන්ට් කියන කොටස. දැන් අපි මේ වීක් එකේ කතා කරන්නේ මැනේජ්මන්ට් කියන කොටස. next week එකේදී අපි කතා කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ block 2 එකේදී හම්බ වෙන HR කොටස. එහෙම තමයි මම session එක plan කරලා තියෙන්නේ. මේ block 1 එකේ session ටික එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන session ටික in deep අපි කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරනවා හැබැයි ඒවා පාස් පේපර්ස් එක්කම මූව් කරගෙන තමයි යන්නේ. සමන්ස කිව්වා වගේ ඒවා පාස් පේපර් එක්කම කතා කරගෙන යනවා. දැන් අද කවුරු හරි කෙනෙක් දන්නේ නැත්නම් මේ කොටස මාත් එක්ක කතා කරලා කියන්න පුළුවන් සර් මේ අපිට මේ කොටස කෙරුණේ නැහැ පොඩක් වැඩිපුර කරන්න කියලා කියන්න ඕගොල්ලන් රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. You have to request that if you have any doubt regarding to your lecture note or whatever sessions you didn't cover in already, you must mention that clearly. So we didn't do that part in deep. Please do it and get the revisions and organize the revision. Whatever the request, I will definitely inform to the Mr. Saman sir and get the approval and conduct definitely that sessions. Okay. එතකොට අපිට ඒකට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තේ මොන හරි තියෙනවා රික්වෙස්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් පියෝ වගේ කරන්න. හරිද? එතකොට I'm මුලින්ම වෙන්නම්. First we will move to the what is the management. They will give to the so many definitions what's the meaning of management. I will give the two main definitions of the management. Management is a process of planning and controlling the activities of the business or other organizations. That is the meaning of management. Then second definition, management is the process. It is a process. There's a process. Process means there's some kind of link with some activities. Okay. අපිට process එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම activities අතර link එකක් තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද මොකක් හරි activities අතර? නැහැ. රික්වෙස්ට් අහනවා මේ සිංහල නෝට් එකක් දෙන්න නැද්ද කියලා. සිංහල නෝට් එකක් නම් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? විනාඩියක් දෙන්න මොකක් හරි ස්ක්‍රීන් එකේ එරර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන එක නතර කරනවා.
error alert එකක් එනවා. මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? නැත්නම් No, sir. නෝනේ. Wait a moment. There's an error coming. Security of that. Wait a moment. Hopefully now. How about now? Okay, no? Yes, sir, it's fine. Okay. Thank you. Then shall we move to quickly process? Then what is the process? What kind of process are available in management? There's a mainly four processes are available in management. There's a planning and organizing and leading, controlling. This is the four organization or five process regarding to the management. එතකොට management වලට අදාළ process හතරක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලි පියවර හතරක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා සැලසුම් කරණය, planning, organizing සංවිධානකරණය, ඊළඟට leading සැලසුම් කරණය, සංවිධානකරණය, නායකත්වය හා පාලනය controlling තියෙනවා. The sources the sources. එතකොට අපිට මෙතනදී sources ඕන කරනවා සම්පත්. Sources owned by business අනිත් අයට අයිති එකක් නෙමෙයි අපිටම අයිති වෙන්න ඕනේ. The sources owned by business අපේ business එකට අයිති සම්පත් තියෙනවා. මේවා සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනය in order to achieve the objective of business. Business එකේ objective. What is the main objective of the business? Generally, what are the general objective of the business? Gain a profit. Achieve a profit target, no? Mainly business එකක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් generally අපි expect කරනවා we will generally expected to gain more and more profit. That's the main objective of the business. එතකොට අපි මේ මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් ඇතුලේ අපිට අයිති සම්පත් ටික සැලසුම් කරලා සංවිධානය කරලා මෙහෙයවලා පාලනය කිරීම තුලින් අපේ අවසන් අරමුණ final objective එක efficiency and effectively achieve කරගන්න එක. කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායී ලෙස ළඟා කර ගැනීම තමයි අපි කියන්නේ කළමනාකරණය කියලා. Then as per the Mark Peter, they told that the art getting things doing through the peoples. Okay, දැන් එක එක්කෙනා එක එක විදිහට මේ ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා මැනේජ්මන්ට් කියන එක. මැනේජ්මන්ට් කියන එක එක එක්කෙනා එක එක විදිහට තමයි ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ. එතකොට මේන්ලි අපිට මෙන්න මේ මම කොළ පාටින් සහ රෙඩ් කලර් වලින් ඔයගලන්ට highlight කරලා තියෙනවා වෙනම definition එකක්. ඔයගලන්ට ඒක use කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ exam එකේදී idea එකක් ගන්න. ඒ වගේම definition එකක් අහපුවාම answer එකක් ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අපි past papers කතා කරනකොට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් I will individually show that how to plan your exam, final exam, and also mid exam within this 1 month of time period. I will definitely completed that part also. මම එතකොට මේ මාසෙක වගේ කාල සීමාව ඇතුළතදී මාසෙක time period එක ඇතුළතදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක අනිවාර්යෙන් පාස් පේපරුත් මේත් එක්ක කතා කරගෙනවා මොන වගේ question මොන question area එකකින්ද ඔයගොල්ලන් question raise කරලා තියෙන්නේ කියලා මම කරගෙන යන්නම්. අදට අපි ඒ කොටස දැනගෙන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. Next week එකේදී we will definitely discuss the past papers. Okay? Then what's the meaning of management? A management is the process, planning, organizing, leading, and controlling the resources owned by business in order to achieve the objectives of business effectively and efficiency. එතකොට efficiency සහ කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීතාවයෙන් යුක්තව අපේ අරමුණු පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පත් මෙහෙයවීම, සැලසුම් කිරීම, සංවිධානකරණය සහ පාලනය කියන කොටස් තමයි අපි මේ කළමනාකරණයේ කියන නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් කියලා
අපි අයිඩියා එකක් ගන්න. තේරුණාද? එතකොට මේ මැනේජ්මන්ට් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් totally theoretical දේවල් තියෙන්නේ. Totally it will included all the matters in theoretical background and also case study based. මොකක් හරි case study practical scenarios තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. තේරුණාද? practically අපි මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන. If you're working in somewhere a private company or public company, they have to special goals. We think that objective mainly we will highlight it in objective. They have to so many objective by but we will identify the main objective. What's the meaning of main objective? What is going on this business? මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන goal එක objective එක මොකක්ද? හරිද? ඒක තමයි අපි මෙතනදී identify කරගන්න ඕනේ. main goal එක, main objective. Social responsibilities, gain a profit, and shareholder well-being maximization. There are so many objectives are there, business sector, business organization, but we mainly in management, we will identify the main objective. අන්න ඒ main objective එක තමයි අපි achieve කරගන්න මේ management කියන subject එක. එහෙම නැත්නම් මේ management කියන area එක අපි use කරගන්න. Okay, if you have any doubt regarding to this slide. ඒතර මම තාම ඔයගොල්ලන්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන යනවා කොහොම කන්ටෙක්ස් එකක්ද මගේ ඉන්නේ කියන එක. ඒ නිසා තමයි මම පොඩක් හිමීට කරගෙන යන්නේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි ටිකක් ස්පීඩ් අප් කරනවා. මගේ කන්ටෙක්ස් එක ඉස්සෙල්ලාම දැනගෙන අද ෆස්ට් ඩේ හින්දා. හරිද? ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කොහොමද යන්න ඕනේ කියන එක ඩිසයිඩ් කරනවා සමන් සර්ත් එක්ක කතා කරලා. හරිද? මේ ක්‍රමය ඕකේද? ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද කියන එක මට පොඩ්ඩක් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. කතා නොකලත් කමක් නැහැ. chat එකේ හරි කියන්න ඔයගලන්ට තේරුණාද පැහැදිලිද ඒ කියන දේ. හරිද? මේ යන අතරේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. Then we will move to the specific characteristics of management. Management වල තියෙන specific characters. ආවේනික ගති ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ management එකක් දැන් අපි අතන කතා කරපු definition එකෙන් මොනවාට ගන්න පුළුවන්. Okay, we can take in the definition is those characteristics. Management has the specific process. Management is a process or series of interreacted activities. Management have a process. Management එකේ process එකක් තියෙනවා. They have to process and series of interrelated activities. They have to interrelated activities. හරිද? මේක interrelated process එකක් තියෙනවා. process එකේදී මොනවද තියෙන්න ඕනේ? Then they have to process. Then input, output and process. That's the clear. Okay, thank you. Good. Process. Within that process, they have to so many activities are there. And mainly we will highlight it on interrelated activities. එකිනෙකට සම්බන්ධ activities තමයි මෙතනදී අපි අඳුනගන්නේ. තේරුණාද? It is a concern with the all organization goals. Organization එකේ goal එකක් achieve කරගන්න තමයි මේ management කියන subject එක. එහෙම නැත්නම් මේ management කියන path එක build up වෙලා තියෙන්නේ. Then reaching the goal is doing by working with through the human and other resources. මේකට human ඒ වගේම other resources පාවිච්චි වෙනවා. Resources පාවිච්චි වෙනවා. මම කියවනේ ඒ resources owned by the company. Those in all the resources owned by the ourselves. Okay, owned by the company. Company එකට තමයි හැම resource එකක්ම අයිති වෙන්න ඕනේ. අපි අනුන්ගේව පාලනය කරන්න යනවද? We will control in other party, third party resources. We will going to control other party resources, human or whatever resources we will control. No, you can't. You can't do that. Okay, definitely you control only yourself. Okay, අපි අපේ දේවල් තමයි එහෙම නැත්නම් අපිට අයිති resources විතරයි control කරගන්නේ. හරිද? ඉතින් නැවත වතාවක් මේ කියන්නේ සැරින් සැරේම කියන්නේ සර්ත් මේක highlight කරා මුල ඉඳන් අග වෙනකම්ම ඉන්න මේ class එක ඇතුළේදී මොකද exam එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හොඳ result එකක pass වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ආයතනයත් එක්ක හැම subject එකකම මේ වගේ කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉක්මනින් series එකක් යයි. මම හිතන්නේ extra class ටිකක් වැටිලා මේක කරගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් අහලා තිබුණා අර සිංහල notes ගන්න පුළුවන්ද කියලා. සිංහලෙන් නම් notes නැහැ, available නැහැ. English medium නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒ නිසා English note තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. මොන හරි
සිංහලෙන් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කතා කරනකොටම ඒවා note down කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති languages එකකින්. You can write down in any languages in yourself. Okay. ඔයාට ඒක ඔයාගේ language එකකින් මේ write down කරගන්න පුළුවන්. මම simple English තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? Indeed ගිහිල්ලා බල වචන දැම්මේ නෑ මුකුත්ම. හරි බොහොම සරල වචනෙන් කතා කරේ. හරි. Then specific characteristics. What are the specific characteristics available in management? There's a three characteristics. We will identify three characteristics. Is the process. It's a process. And also goal and using the resources owned by business or company. එතකොට මෙන්න මේ කියන specific characteristic තුන අනිවාර්යයෙන්ම management කියන subject එක ඇතුළේදී අපි identify කරගන්න ඕනේ. process එකක් තියෙනවා, goal එකක් තියෙනවා and resources තියෙනවා. හරිද? Then we will move to the next one. Why we need to study management? අපි ඇයි management ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න හේතුව අහනකොට ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ. ඇයි ඔයා management ඉගෙන නොගන්නේ? හරිද? අපි management ඉගෙන ගන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අහනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට හම්බෙන ආන්සර් එක තමයි ඇයි අපි management ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? Why we need to study management? Why not study in management? ඇයි ඔයා management ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? එච්චර management කියන subject එක හැම කෙනාටම essentially වැදගත්. හරිද? ඒක management කරන කෙනාට විතරක් නෙමෙයි. account කරන කෙනාට විතරක් නෙමෙයි. It's not limited in management, accountant or engineer, lawyer, doctor, whatever person use the management day to day, their day to day activities. For example, you have 2,000 rupees. You are a doctor. You must be have to good idea about the how to manage my wallet in appropriately. හැම කෙනාගේ ළඟම තියෙන සරලම දේ තමයි සල්ලි කියන දේ. එතකොට මේ සල්ලි කියන එක අපි මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. ඒක accountant වේවා, manager කෙනෙක් වේවා, doctor කෙනෙක් වේවා, lawyer කෙනෙක් වේවා හැම කෙනෙක්ම Taman ළඟ තියෙන resources කොහොමද manage කරන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. Management science play an essential role in various aspects of life. අපේ life එකේ තියෙන හැම දෙයකටම මේ management කියන එක වැදගත් වෙනවා. තේරුණාද? හැබැයි මම මෙතනදී I will mainly highlighted only 3 to 4 I mainly get the only 3-4 reason for the why we need to study the management. There are so many reasons are available. Try to learn that. Okay, I will mainly highlight it in those reasons. Mainly advise your current career. ඔයාගේ current වර්තමානයේ ඔයා කරගෙන යන ඔයාගේ career life එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේ වෘත්තීය ජීවිතේට මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. තේරුණාද? Good knowledge and skill related to management can be applied to achieve goals. ඔයා කොහේ වැඩ කළත් කොහොම වැඩ කළත් ඔයාට හොඳ management knowledge එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාගේ career life එකේ ඉස්සරහට යන්න වැදගත් වෙනවා. තේරුණාද? Good knowledge and skill related to management. හරිද? එතකොට ඔයාට අපි හිතමු petty cash plot එක දෙනවා. හරිද? Your senior accountant gave to petty cash plot. Then within that petty cash plot you should have to good idea about how to manage that. Okay, ඔයාට හොඳ idea එකක් තියෙනවනේ කොහොමද මම මේක manage කරන්නේ? මොන වියදම් වලටද මම මේක දෙන්නේ? ඉල්ලන හැම කෙනාටම දෙනවද? හරිද? කඩේට යන්න ගියත් දෙනවා. හරිද? තේ එකක් බොන්න ගියාමත් දෙනවා. එහෙම දෙනවද? නෑ. ඔයාට හොඳ මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම කොහොමද මගේ petty cash plot එක ප්ලෑන් කරන්නේ? ඒක ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ හොඳට. අද දවසට මට කොච්චරක් සල්ලි ඕනේද? හරිද? ඊළඟට ඒක ලීඩර්ෂිප් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලීඩ් කරන්න ඕනේ. එන හැම කෙනාටම කියනවාද ඕන කෙනෙක් ගන්න මගේ petty cash plot එකේ තියෙන ඕන කෙනෙකුට දෙනවා. ඔයා මේ document එක sign කරගෙන ඉන්න මම ඕන කෙනෙකුට දෙනවා කියලා නැහැ. You should have the control. You have to leadership guidance. Okay, you should have to control. You must control your petty cash float. ඔයාට petty cash float එක control කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. තේරුණාද? ඒ හැම දෙයක් එක්කම තමයි අපිට මේ
මැනේජ්මන්ට් කියන එක ස්ටඩි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ නිසා තමයි අපි ස්ටඩි කරන්නේ මේ දේවල්. හරිද? then next one start your own business. අපිට අපේම business එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. good idea එකක් තියෙන, හොඳ idea එකක් තියෙනවා. අපිට market එක ගැන awareness එකක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ market එකේ කියන එක දන්නවා. තේරුණාද? අපි කොහොමද funds manage කරන්න කියලා අපි දන්නවා. තේරුණාද? management ඉගෙන ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් දන්නවා. how to recruit the new personnel, අලුත් කෙනෙක් කොහොමද අපි recruit කරගන්නේ? recruitment process එකක් තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා ළඟ තියෙන්නේ සල්ලි. ඒ වගේම knowledge, you have to money and knowledge. Then management give the guidance, proper guidance to how to manage your knowledge as well as the money. එතකොට management කියන එක ඔයාට හොඳ guidance එකක් දෙනවා. ඔයාගේ තියෙන සල්ලි, ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන දැනුමත් හරි මාර්ගයකට යොමු කරගන්න. ඒ වගේම තමන්ගේම business එකක් පටන් ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් මේකෙන් ලබා දෙනවා. This is the reason enough to study management so that you gain a skill needed to bring your idea to life, to market your business successfully and to run your business effectively. එතකොට හොඳ management knowledge එකක් තියෙනවා නම් අපිට අපේ business එක හොඳට run කරගෙන යන්න පුළුවන්. start up කරගන්නත් පුළුවන්, grow up කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක peak level එකට ගේන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? then next one make a professional contact. You have to so many contacts available. So in professional, there's so many professionals are there in market. You have to contact with those persons based on that management. ඔයා management ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාට market එකේ ඉන්න professionals ලව identify කරගන්න, ඒගොල්ලන්ව contact කරගන්න, ඒගොල්ලන් contact හදාගන්න හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා. හරිද? කොහොමද මේක වෙන්නේ? දැන් ඔයා management දන්නවා. ඔයාට පුළුවන් professionals ලව hire කරන්න. හරිද? lawyers ලා වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ business එකට ඕන කරන engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? සමහර වෙලාවට ඔයාගේ business එකට සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය කරන්නේ plumber කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. You should have a plumber or electrician, whatever. Any sector. ඔයාට professionals ලා ඕන තරම් gather කරගන්න පුළුවන් මේ management subject එක ඉගෙන ගත්තාම. ඇයි ඔයාට humans ලත් එක්ක move වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුත් එක්ක move වෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද ඒගොල්ලන්ව tackle කරගන්නේ? කොහොමද grievance handle කරන්නේ? grievance handle කරනවා කියන්නේ මිනිස්සෙකුට ප්‍රශ්නයක් ආවම කොහොමද අපි answer එකක් දෙන්නේ? එතකොට කොහොමද අපි කෙනෙක්ව මිනිස්සෙක්ව අපේ company එකේ රඳවගන්නේ? එයාට financial non financial benefit කොහොමද දෙන්නේ? අපිට සල්ලි නැත්නම් අපි කෑෂ් කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? කොහොමද කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝ එක අවුට්ෆ්ලෝ එක අපි මැනේජ් කරගන්නේ? තේරුණාද? අපි කොහොමද බැංකර්ස් ලව කන්ටැක්ට් කරගන්නේ? ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි ඇඩ්වයිස් අරගන්නේ. අන්න make a professional contact. Then gain transferable skills that employees are seeking. එතකොට වර්තමානයේදී ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ companies මේ transferable knowledge කියන එක ගොඩක් බලනවා. transferable knowledge කියන එක අපි අදහස් කරන්නේ අපි ළඟ තියෙන knowledge එක තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක. තේරුණාද? මේකෙදී management කියන subject එක ඇතුළේදී මෙන්න මේ transferability එක එහෙම නැත්නම් අපින් එක්කෙනෙක් ළඟ තියෙන knowledge එක තව කෙනෙකුට transfer කරන්න පුළුවන් without any experience. Okay, that's the main thing. හැබැයි දැන් අපි කියමුකෝ ડોක්ටර් කෙනෙක්, ඉංජිනේර් කෙනෙක් වගේ ගත්තොත් අපිට knowledge එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි fully gain අපි transfer කරන්න බෑ. එයාගේ තියෙන සමහර skills base වෙනවා. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් නම් එයාට අපි හිතමුකෝ operation එකක් යනවා නම් ඒ operation එකට අදාළව මෙහෙම කරන්න කියලා අපිට theoretical background එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි skill එක එයා ළඟ තියෙනවා. හැබැයි management වල එහෙම නැහැ. අපිට transferable skill එකක් develop කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? You will be given the opportunity to develop a valuable transferable set of skills that employees are looking for in a jobs candidate today. අන්න වර්තමානයේ වෙනකොට ඒ වගේ අයව තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම transferable තමන්ගේ තියෙන knowledge එක තව කෙනෙකුට transferable කරන්න පුළුවන්. ඒක වටිනවා. තේරුණාද? ඒකට management ඉගෙන ගත්තාම අපිට ඒ skill එක ඒවා transferable කරන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම හොඳ idea එකක්, හොඳ awareness එකක් හදාගන්න පුළුවන්. Okay? Any doubt? Any clarifications? Any doubt? Any clarifications? I think you get
fast idea about that and good idea about that. Okay, what's the meaning of Yes, yes, yes? can I? I'm Kavita. So actually, Yeah. I have a answer. Because you say you can transform our knowledge, right? Hmm. But I think, but certain skill we couldn't get it like very quickly, right? Uh-huh. So how could you? It is make it possible for quickly transfer our skill to others, right? Because we need some time to get the experience or what Yes. the thing we're going to do, right? Yeah. So I got some. I didn't know. Actually, I don't get the idea. So can you explain it more, sir, please? Okay. Okay. Definitely. Sure. Thanks. Then basically, it will depend on. You will mention that basically that will depend on your skills as well as the experience. But basically, management we will transfer to our knowledge in one party to another parties. එතකොට අපිට මෙතනදී එක පාටියකින් තව පාටියකට මේ knowledge එක transfer කරන්න පුළුවන්. හරිද? skill base එකක් මෙහානේ නැහැ. හරිද? skill එක තියෙනවා අපිට. හරිද? හැබැයි අපිට knowledge එක තියෙනවනේ. දැන් management ඉගෙන ගත්තාම අපිට වෙන කෙනෙක් ළඟ තියෙන මේ knowledge එක තව කෙනෙකුට transfer කරන්න උදාහරණයක් විදිහට for example අපිට IT awareness එක තියෙනවා. IT knowledge එක තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ IT knowledge එක තියෙනවා. එතකොට ඒ knowledge එක අපි තව කෙනෙකුට transfer කරනවා නම් සමහර වෙලාවට එයාට ඒ ගැන in deep experience එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි management ඉගෙන ගත්තාම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. transferable knowledge එක ටිකක් අපිට ඉක්මනට දෙන්න පුළුවන්. opportunity එක තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ වගේම තියෙන knowledge එකක් අපිට build up කරගන්න පුළුවන්. හරිද? develop කරගන්න පුළුවන්. අන්න එක තමයි මෙතනදී මේ mainly මෙතනදී idea එකක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මේක මේ අලුත් දැන් generation එකත් එක්ක මේ හඳුන්වලා දුන්න එකක්. දැනට skill මේ transferable skills තියෙන කට්ටිය තමයි ගොඩක්ම companies උනත් බලන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි move වෙනවා තව question එකක් අහලා තියෙනවා. Sir please also definitely I am explaining the Sinhala and English both. In management related concept, I will explain the four main concept related to the management. First one, objective, then resources, then efficiency and effectiveness. Okay. Then first we will move to the objectives. Objectives. Every company operate under the broad visions. Every company operate under the broad visions. Previously I also mentioned that every company has the so many objectives, but we will identify the main objective. What's the meaning of main objective? How to going on and what's the our main target and final achievements. ඒක තමයි අපේ ඒක තමයි බලන්න ඕනේ. Companies වලට ගොඩක් objectives තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තියෙනවා. They have to so many probabilities are there. They have to, so many budget plans, so many plans, future plans are there. But mainly we will focus on objective. එයාගේ ultimate goal එක මොනවද? මොකක්ද? achieve කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ profit එක. Final objective is achieving of the higher profit greater than the last year profit. හරිද? last year එකේ තියෙන profit එකට වඩා වැඩි profit එකක් gain කරන්න තමයි මේ පාර මේ objective එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? එතකොට vision එකක් තියෙනවා. හොඳ vision එකක් තියෙනවා. Vision is the ultimate goal of an organization. Previously I also mentioned that vision එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ objective එකේදී අපි ultimately යන්න ඕන තැන තමයි මෙතනදී mention වෙන්නේ. තේරුණාද? To find the visions quickly, why is the organization running? ඇයි අපි organization එක යවන්නේ මෙහෙම දුවන්නේ කරගෙන යන්නේ? හරිද? අන්න එක තමයි objective. There are so many objectives. Profit base, social responsibilities, then personal satisfactions, shareholders well-being and shareholder satisfactions. So many objectives. First and foremost, you should identify what's the main objective of the particular business. ඔයා mainly identify කරගන්න ඕනේ මොකක්ද particular එහෙම නැත්නම් ඔයා හොයාගන්න එහෙම නැත්නම් identify කරගන්න business එකේ objective එක කියන එක. තේරුණාද? objective are derived from the visions. objective එක අපි vision එකෙන් පෙන්නනවා. අපේ finally අපි මෙතෙන්ට තමයි යන්නේ කියන එක එයා අපිට target එක දෙනවා.
තේරුණාද? දැන් ඔයාගේ ටාගට් එක තමයි එක්සෑම් එක ඉවර කරන එක. එහෙම නැත්නම් එක්සෑම් එකට සිට් කරලා මේ එක්සෑම් එකේ හොඳ මාක්ස් එකක් ගන්න එක. Your final objective is getting good mark in your final examination. That's the objective. That's objective are the target set by an organization to achieve its aim. හරිද? Okay, got the idea? Objective. Objective is the final aim. Why is the organization running? අපේ අන්තිම බලාපොරොත්තුව තමයි objective. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට මේ goal එක, vision එක organization වල ගහලා තියෙනවා. ඇතුල් වෙන තැන entrance එකේදී they will show the all the peoples objective එක මොකක්ද? අපේ vision එක මොකක්ද? අපේ goal එක මොකක්ද? මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලන් පෙන්නනවා. ultimate goal එක තමයි මෙතනදී ඒගොල්ලෝ identify කරගන්නේ. තේරුණාද? අපේ satisfied customers base එක වැඩි කරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් අපේ market reach එක වැඩි කරගන්නේ. අපේ දැනට තියෙන niche market එකක් නම් ඒක wide market එකකට ගෙනියන්නේ කොහොමද? How to expand our market in niche market into wide market, in local market in the international market. That's the objectives are available in so many companies. That the main object, that's all objectives of the companies. Okay, then the following are the some business objective that can be seen in a common in profit oriented business. සාමාන්‍යයෙන් profit oriented එහෙම නැත්නම් ලාභය මූලික කරගත්ත business එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ main objectives මම මෙතනදී මේ දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි profit එක base කරගන්න. profit එක තමයි ඕනේ. ඒ වගේම customer satisfaction. අපිට profit එකක් gain කරගන්න නම් අපිට satisfied customer base එකක් ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? happy customer කියලා concept එකක් එන්නේ. Basically last 2-3 years business are doing a happy customer concept. They have to happy customer, happy face there. You can give the rate of your of the service, particular service. For example, dialogue, also Mobitel, they will introduce that happy customer concept. ඒගොල්ලෝ introduce කරලා දෙනවා මේ happy customer කියන concept එක. අපි dialogue එක කියලා හිතමු, Mobitel එක කියලා හිතමු. ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි service එකක් දුන්නාට පස්සේ අපෙන් feedback එකක් අහනවා. අපි දුන්න service එක හොඳද නරකද? range එකක් දීලා තියෙනවා. 1 to 5 ඒගොල්ලෝ අපි vote කරන්න පුළුවන්. හරි? happy customer, increase the customer satisfaction or gain more and more profit. Okay, profit earning objective is the essential for a business because it is has a pay sufficient returns to the owners of their investment. මොකද invest කරපු කට්ටියට එහෙම නැත්නම් owners ලට ඒගොල්ලන්ගේ return එක මෙතනදී වැදගත් වෙනවා. dividend වෙන්න පුළුවන්. month end එකේ හරි year end එකේ හරි profit එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතනදී මෙන්න මේ profit එක කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඒක එතකොට business එකේ main objective එක වෙනවා. Okay. Other than to earning profit, most of the company, their objective is increasing the customer satisfaction or increasing the customer base. The several of the business depending on how it satisfies needs and wants its customers lage අවශ්‍යතා සහ උවමනා කොහොමද satisfy කරන්නේ? How to satisfy the customer requirements. Okay, that's the main objective. Could you show the slide for the beginning? In which side? In which side you want? This one or previous one? Which one? I don't know. You asked me which slide? All. Oh my goodness. Why? You take the screenshot. Hopefully you will take the screenshot, no? No need to take a screenshot. I will share the lecture note. Don't worry about that. I will share the lecture note, okay? You can download in the, I will share the Saman sir share with your WhatsApp group. You can download and get the printout or soft copies or hard copies, whatever. Okay? No worry about that.
Don't need to take a screenshot. Okay, then this is the objective, mainly focus on profit oriented business, gain more and more profit, and also increase the customer satisfactions of their organizations. Okay, other than those objective, company has so many objectives. For example, increase the well-being of their shareholders, social responsibilities, then so many things are there. Personal satisfaction, shareholder satisfactions, whatever. There are so many objectives are available in Sri Lankan context. You can go through that. That's okay. Whatever මේ objective ගොඩාක් තියෙනවා companies වල, තේරුණාද? එක එක objective base කරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ business එක run up කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් grow up කරගන්නේ. එතකොට profit oriented යන companies වල mainly ඒගොල්ලෝ focus කරන්නේ profit එකයි customer satisfaction එකයි කියන එක. හරිද? Okay. Then resources. The object which have no ability to do some meaningful task or which can contribute the transformation process of a company. Resource එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යම්කිසි අරමුණුගත කාර්යයකට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ transformation process එකට, එහෙම නැත්නම් අපි පරිවර්තන ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ කරගන්න මොකක් හරි objective එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒක identify කරගන්නවා resources කියලා. If you have any objects available in a meaningful, it contribute the meaningful task as well as the contribute the transformation process. එතකොට meaningful task එකකට ඒ වගේම transformation process එකක්. Transformation process එකක් කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපි දැන් process එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක ඇතුලේ තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු, for example, we will take the example, we will made some chair or bed. How to make that? අපි ලෑලි අරගෙන ඒව කපලා ඒකට අද්දලා ඒව තේවල් කරනවා. අන්නේ transformation process එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම object එකක්. එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍යාත්මක හෝ මොකක් හරි දෙයක් අපි හඳුනා ගන්නවා resource එකක් කියලා. Resources are two types. We can categorize the resources in a two types. What they are? First one, human resources and physical resources. සමහර ඒවා තියෙනවා human resources ඒවා, සමහර ඒවා තියෙනවා physical resources. එහෙම නැත්නම් අපිට භෞතිකව ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. හරි. Either tangible resources or intangible resources. අපි කියනවා tangible resource එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. This is the tangible resource. This is the intangible resources. Okay. Human resource එකයි physical resource එකයි. Okay. Okay. Yes, sir. Yeah. Good. In efficiency. Next concept, efficiency. Doing things right. As per the Peter Drucker, they will say he's also introduced the efficiency concept, doing the things right. මේ මොනවා හරි දෙයක් හරියට කරනවා. අන්න ඒක අපි කියනවා efficiency කියලා. තේරුණාද? Peter Drucker තමයි ඒක කියන්නේ මේ විදිහට. Optimize the utilization of limited resources by minimizing waste. අපේ තියෙන resource එකක්, limiting resource එකක්. All the resources are based on the limitations. හරිද? අපි කියනවා හිඟතාවය කියලා. හැම resource එකකම ඔයගොල්ලෝ economics වල කතා කරනවා. හැම resource එකක්ම අපි ළඟ තියෙන either tangible asset or either tangible resources or intangible resources, whatever, they have to limitations. Okay. එතකොට මේ limited වෙච්ච resources අපි waste කරන්නේ නැතුව, නාස්ති කරන්නේ නැතුව optimal utilization එකකින් පාවිච්චි කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් උපරිම දායකත්වයක් ගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා efficiency කියලා. Efficiency is used and measure of how good of organization is used their resources. අපි resources කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්නේ. Efficiency equal
output divided by input. අපි කොච්චර output එකක් ගන්න input දායක කරගන්නවද කියන එක තමයි මෙතනදී efficiency එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. තේරුණාද? For example, you will take the output 100. Okay, 100 output. Then we will input our process only 5 main resources. How about our efficiency level? Efficiency level, how is going on? 20. 20. Our efficiency level going on 20. That's our scales. Then our output is 100. But our resources is 2. How about our efficiency? 50. 50. No? එතකොට බලන්න එකම output ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරන්න අපි input ප්‍රමාණයන් වෙනස් කරනකොට එකම output 100 but අපි change කරනවා අපේ input එක අඩු වෙන්න අපේ efficiency එක වැඩි වුණා. input එක අඩු කරලා අපේ output එක ඒ විදිහටම තියාගත්තොත් අපේ efficiency එක අපි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි but මෙතනදී efficiency එක වැඩි කරනවා කියලා අපේ output එක අඩු කරගෙන යන්න ඕන හොඳ නැහැ. තේරුණාද? ඒක තීරණය වෙන්නේ අපේ resources එකක් එක්ක. It will depend on our resources. හරිද? ඒ resources එක අනුව තමයි අපිට input එක අඩු කරනවද වැඩි කරනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. තේරුණාද? දැන් උදාහරණයකට අපි පාන්ගිරියක් හදනවා නම් අපි input එකට දාන්න ඕනේ item තියෙනවනේ, scale එකක් තියෙනවනේ. They have to some scale to make bread. අපි bread එකක් හදනවා නම් scale එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ scale එකට අපි efficiency එක වැඩි කරනවා කියලා පිටි දාන්න ඕනේ 400ක් නම් අපි මොකද කරන්නේ? අම්මට සිරි efficiency එක වැඩි කරගන්න නම් අන්න input එක අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? පාන්ගිරිය හදනවා පාම් පිටි 200. එහෙම හදනවද? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒක අපේ depend වෙනවා අපේ තියෙන resource වල scarcity එකයි ඒ වගේම ඒ වල තියෙන අපේ resources වල තියෙන qualitative and quantitative characteristics අනුව ඒවා වෙනස් වෙනවා. It will depend on resources qualitative and quantitative characteristics. ඒකට ඒක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය අනුව සහ ඒ වල තියෙන යම් ගුණාංග මත. තේරුණාද? අපට ගියර වෙනස් කරන්න යන්නේ නේ. ස්කේල් එක වෙනස් කරන්න බෑ අපිට එහෙම. තේරුණාද? ඒතර හදන්න වෙන්නේ වෙන මොනවා හරි. අපේ ඉන්පුට් එක මේ අපේ අවුට්පුට් එක එතකොට වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? efficiency එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? wastage එක වැඩි වෙලා සමහරවල් resources වල තියෙන utilization එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට efficiency කියන එක හරියට manage කරගන්න ඕනේ අපි. Okay. Then effectiveness. Doing the right thing at the right times. Effectiveness. Doing the right thing at the right times. අපි හරි දේ හරි වෙලාවට කරනවා නම් අන්න effectiveness කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. පීටර් ඩක්ලර් කියනවා. The ability to choose appropriate method in reaching objective. අපි appropriate method එකක් හොයාගන්න ඕනේ. You should choose the appropriate method reaching the objective. අපේ objective එකට ගැලපෙන විදිහට it will tally with our objective as well as the method. තේරුණාද? අපි objective එකයි අපේ method එකයි හැමතිස්සෙම tally වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපේ effectiveness එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? අපි exam එකක් කරන්න යනවා නම් මේ exam එකට අපි පාඩම් කරන්න ඕනේ. අපි exam එකක් තියෙනවා නම් නිදියගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? අන්න අපි appropriate method එකක් මෙතනදී use කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ effectiveness කියලා. හරිද? මාව හොඳට ඇහෙනවද පැහැදිලිව? අපැහැදිලිද? මාව හොඳින් ඇහෙනවද හැමෝටම? Am I clearly audible? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. ඇහෙන්නේ නැත්නම් මට කියන්න මොකක් හරි ඇහෙන්නේ නැති වගේ වෙනවා නම් නිකන් ඉකෝ වෙනවා වගේ වෙනවා ස්ටේබල් වෙන්නේ නැත්නම් මොකද network සමහරවිට unstable වෙනවනේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් කියන්න ඇහෙන්නේ නැති වුණොත්.
then achieving organization objective is intended. එතකොට ඒක තමයි අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ effectiveness කියන එක තුලින් මේ objective එක ultimate objective එක අපි achieve කරගන්න ඕනේ. What are the main objective available in profit oriented companies? Please, what's the main objectives available in profit oriented organization? One, gain more and more profit, then satisfy the customers and build up the satisfied customer base. ඒක තමයි අපේ මේ profit base කරගෙන අපි යනවා නම් අපේ main objectives වෙන්නේ. තේරුණාද? ඊට අමතරව තියෙන objectives තියෙනවා නම් ඒවා companies අනුව වෙනස් වෙනවා. තේරුණාද? සාමාන්‍ය profit එකක් earn කරනවා නම් අපි මෙන්න මේ කියන objective දෙක තමයි achieve කරගන්න ඕනේ. එතකොට effectiveness and efficiency තියෙනවා නම් අපිට අපේ objective එක achieve කරගන්න පුළුවන් at the expected time period. If you have efficiency, effectiveness, you can definitely achieve your ultimate objective within the intended time period. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම නැත්නම් අපේක්ෂා කරන time period එකේදී effectiveness එකයි efficiency එකයි තියෙනවා නම් ඒ objective එකට යන්න පුළුවන්. හරිද? For example, I will give the example market share of specific market. අපි specific market එකක් හඳුනා ගන්නවා. Expenditure involved in the new product development and effectiveness එකක්. තේරුණාද? effective එකේදී අපි හරිය විදිහට කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? අපිට අලුතින් මොන හරි implementation එකක් කරනවා නම් innovation එකක් කරනවා නම් තේරුණාද? ඒකට අදාළ වෙන expenses මොනවද? තේරුණාද? අපිට define කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම extended of product or brand awareness. තේරුණාද? අපේ product range එක අපිට වැඩි කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවට effectiveness කියන එක හරිම වැදගත්. තේරුණාද? market එකේ share එක වැඩි කරගන්න, expand the market share, introduce the new product or extended the product range or product quality or performance. Those are the main example for the based on the efficiency. අපේ efficiency එක මත තමයි මෙන්න මේ කියන මේ examples අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන දේවල් වලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරුණාද? efficiency එකක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ද අලුත් product එකක් introduce කරන්න? If you going to introduce the new product without any efficiency level or effectiveness, අපිට efficiency එකක් effectiveness එකක් නැත්නම් අපිට අලුත් product එකක් හඳුන්වන්න දෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. කොරෝනා කාලේ තමයි මාස් එක හොඳටම ප්‍රොමෝට් වුනේ. හරිද? කොරෝනා ඇති කාලේ මොකද වෙන්නේ? මාස් එක ගණන් ගන්න. හරිද? අන්න requirement එකක් තියෙන වෙලාවෙදි තමයි effectively ඒ product එක අඳුරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අලුත් product range එකක් අඳුරලා දෙන්න. හරිද? effectiveness එක කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. Doing the right thing at the right times. හරි දේ හරි වෙලාවට කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි effectiveness එක වෙන්නේ. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට අපි අලුතෙන් we will introduce the new product for example. හරිද? එතකොට මේ new product එක introduce කරනවා නම් මේකේ customers ලට මේක ඕනේද නැද්ද? They will expect it or not. First we will evaluate the before introduce the new product. අපි අලුතෙන් product එකක් introduce කරන්න කලින් මේ product එක මිනිසුන්ට ඕනේද නැත්ද මේ වෙලාවෙදී. අපි බලන්න ඕනේ. වහින කාලේට අයිස්ක්‍රීම් විකුණන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම විකුණනද? වහින කාලේට අයිස්ක්‍රීම් නෑ නේද? මන්ද. සමහරලාට ඔය මාකටිං වල එහෙම concept එකක් තියෙනවනේ. නේද? ස්කීමේ වලට හරි කමන්නේ ෆ්‍රිජ් එකක් විකුණන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක effectiveness ද ඒක marketing ද කියන එක අතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි effectiveness කියලා කියන්නේ customer ගේ requirement එක තියෙන වෙලාවෙදී අපි අපේ product එක එහෙම නැත්නම් product range එක අපේ market expand එක performance level එක වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක හඳුනා ගන්නවා. ඒක identify කරනවා. We will identify that as a effectiveness. Okay. If you want any clarification, ask. And also if you want to do some clarification, please write down all the things. Okay.
මොනවා හරි දෙයක් ඕන නම් ඔයාලට ඒවා නෝට් ඩවුන් කරගන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අහන්න ක්වෙස්චන් කරන්න chat එකේ දාන්න මම එතකොට ආන්සර් එකක් දෙන්නම් හරිද මම තාම ඔයගොල්ලන්ව දන්නේ නැහැනේ හරිද ඔයගොල්ලන්ගේ බේස් එක තාම දන්නේ නැහැ I don't know the what are the what kind of you කට්ටියක් කොච්චර කට්ටියක් වුණාද ඒගොල්ලන්ගේ කියන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තාම නැහැ. හරි? ඒ නිසා මම in general තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියාගෙන යන්නේ. කතා කරගෙන යන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක. හරිද? ටික දවසක් යනකොට මට content එක දැනගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන requirements. දැන් සමහරවිට ඔය සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවනේ. ඒතකොට ඒක requirement එකක්. සිංහලෙන් note දෙන්නේ නැහැ. හරි? I will not provide any Sinhala language notes. Okay? Only English. Right? Then we will move to the next one. Then we will discuss the main concept regarding to the management. What's the meaning of objectives, resources, effectiveness, efficiency? Those are the key concepts related to the management. There's a wide number of concepts are there in management, but you are in your syllabus content. There's a mainly highlighted in those 4 concepts. Okay. So ගොඩක් concept අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න management එකත් එක්ක management එකත් එක්ක යන. එතකොට හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී highlighted වෙලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus content එක ඇතුලේ මෙන්න මේ resources කියන මේ main point ගැන අපිට මේවා ඊළඟ පාඩම් වලදීත් නැවත හම්බ වෙනවා. තේරුණාද? in deep සමහරවල්ලාට කතා කරනවා for example resources ගැන අපි ආපහු කතා කරනවා. Then we will discuss in the resources in another session. Okay, don't worry about that. Okay. We will move to the next topic. We will discuss the resources. Mainly we can categorize as human resources as well as the physical resources. Okay, efficiency. How to calculate that? Efficiency equal output divided by input. Okay. Then effectiveness mainly depend on our objective as well as in tally with the methods. Okay, the ability to choose the appropriate methods in reaching the objective. Objective එක හරියන්නත් ඕනේ. ඒක ළඟා කරගන්න අපිට හරි method එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි අපි කියන්නේ effectiveness එකක් තියෙනවා කියලා. Doing the right thing at the right times. Okay. Then the process of the management. Management වල තියෙන process එකක් තියෙනවා. තේරුණාද? හැම එකම process එකක් තියෙනවා. දැන් පටන් ගන්නකොටම අපි කිව්වේ management එක පටන් ගන්න තැනටම යනවා මම. I will go to the beginning of the management. Clearly mention that management is the process. Highlight process. They have to process. Process එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ process එකක් තියෙනවා. හරිද? process එකක් තියෙනවා. process එකේ beginning එකක් තියෙනවා, end එකක් තියෙනවා. තේරුණාද? මේක chain එකක්. interrelated activities තමයි හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. වෙන වෙනම දෙන්නේ මේවා. Is the individual activities or combined activities? Within this process, you have to clearly mention that there are so many activities are there. All the activities are interrelated or separately doing their works. All the activities must be interrelated. Interrelated. Yes, definitely. හැම activity එකක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. beginning එකේ ඉඳන් end එක වෙනකම්ම හැමදේම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක circle එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. මේ circle එකේ loop point බෑ. loop point එකක් නැහැ. හැමතැනක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් තමයි අපි හඳුනගන්නේ management එකක් කියලා. management කියලා. තේරුණාද? කළමනාකරණය කියලා. එතකොට මේක beginning point එකක් තියෙනවා and end point එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම activity එකක්ම interrelatedly circleize වෙනවා. තේරුණාද? හැමතිස්සෙම එහෙමයි වෙන්නේ. හරි. Then quickly go to the process of the management. Then this is the process of management. There's a circleization process. First planning, then organizing, then leading and controlling. We will discuss in those process in deep
in those these sessions as well as the next session. එතකොට මේ process අපි මේ session එක ඇතුළත් කතා කරනවා, ඊට පස්සේ session එකේදීත් කතා කරනවා. තේරෙනවද? in deep කතා කරනවා. එතකොට මම next week එකේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ HR part එක. මම හිතන්නේ සමහර අයට මේ මුල් කොටස් block 1 එකේ ඔයගොල්ලන්ට සමහර ඒවා කතා කරලා ඇති. එහෙම නේද? block 1 එකේ සමහර ඒවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනව නේද මේ පාඩම්? මීට කලින් කරලා තියෙනව නේද? block 2 එකේ සමහර ඒවා කෙරුන්නේ නැහැ කියන තමා මම හිතන්නේ කිව්වේ. මම හිතන්නේ එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. Okay no? Am I correct? Hopefully. Okay. Try to mute your end. Okay. Otherwise, others are getting trouble. Okay. Please mute your microphone, and if you want any clarification, that's the moment you can mute your microphone. Otherwise, others are getting to big troubles. They have so many noises, unavoidable voices are hearing. Okay. අනිත් අයට ඒවා හෙන්නවනේ. හොඳට හෙන්නකොට ඉඳ හැමතිස්සෙම unmute කරගෙන ඉන්න. මොනාරි කතා කරනකොට විතරක් mute කරන්න. Okay. As a general request, all the participants, okay, must follow that rules quickly. Then process of the management is the process: planning, organization, leading, and controlling. Then planning. Before moving to the planning, I would like to share your past paper questions. This is the not exact your final examinations. I will get the wait a moment. I will take the 2016 paper. I will share my screen. Okay, no? Then, this is not a final examination, only assignment test. Okay, I will discuss with the next week the final examinations. Don't worry about that. This is the 2016. I will take the near recent examination papers. No worry about that. I need to highlight one. I want to emphasize some special matters regarding to your exam. For going to the exam, question number 1. Define the term management and briefly explain the 3 types of managers at different levels in organization hierarchy. Management කියන්නේ මොකක්ද? අන්න. They will directly ask, what's the meaning of management? They will directly ask management. Management කියන්නේ මොකක්ද? And briefly explain the 3 type of managers at the different level. Managers ලා වර්ග තින්නවලු. 3ක් ඉන්නවා කියලා එයා කියනවා. අපේ අය වරද්ද ගනී කියලා එයා බය වෙලා 3ක් ඉන්නවා කියලාත් කියනවා. Managers ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා වර්ග. ඒගොල්ලෝ business එකේ hierarchy එකේ ඉන්න විදිහ සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නලු. එතකොට 15 marks, they will allocate 15 marks. 15 marks. Okay. Then briefly explain the process of management. Management process එක අපෙන් අහනවා explain කරන්න ඕනේ. Briefly explain. Okay. They will give the 10 marks. Allocated 10 marks. Okay. Only they within this paper they have to total 100 marks. In this moment you will get the only 10 marks quickly. You can get the 10 marks quickly, and also out of 15 marks you can take it this moment only 5 to 10 marks you can gather the quickly. හරිද? ඔයාලන්ට දැන් marks 100ක් දෙනවා මේකෙන්. ලකුණු 100ක් දෙනවා. දැන් මේ කොටස කරපුවාට පස්සේ ඔයාට අඩු ගන්න ලකුණු 15ක්. Minimum you can gather the 15 marks. ඔයාට 15 marks gather කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයා හරියටම target කරලා exam එකට ලිව්වොත් ඔයාට 15 marks gather කරගන්න පුළුවන්. හරිද?
එක්සෑම් එකට ලියන්න ඕන විදිහටම තමයි මම මගේ ලෙක්චර් නෝට් එකත් හදලා තියෙන්නේ සමන් සර්ගෙත් එක්ක ගයිඩන්ස් කරලා. හරිද? ඒ හින්දා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට ඒවට අදාළ වෙන විදිහට තමයි අපි එක්ස්ප්ලනේෂන් දීලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේ මාක්ස් එතන 10 මාක්ස් allocate කරලා තිනවා. ඒ සම්පූර්ණ මාක්ස් එක අපේ ලෙක්චර් නෝට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ 15 මාක්ස් වලින් at least 5 to 10 මාක්ස් ඔයාලට දැන් ගන්න පුළුවන්. මැනේජ්මන්ට් පැහැදිලි කරා. හැබැයි තාම type of managers ලා අපි difference level ඒව තාම කතා කරේ නැහැ. ඒවත් ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට you can get the 25 marks easily. Okay, 25 marks එකක් ඔයාලට easily collect කරගන්න පුළුවන්. කිසිම issue එකක් නැතුව. Okay. අනිත් ඒවා තාම අපි කරලා නැහැ. Not completed in yet. Other questions in short available, short analyze, theory X and Y, it will main related to the XY theory related to the human resource management and role of managers, efficiency and effectiveness. They will give the 7 marks. You can gather that also. Efficiency එකයි effectiveness එකයි. හරිද? 7 marks allocate කරලා තියෙනවා short notes. හරිද? බලන්න දැන් අද අපි පැය දෙකක් ඉතින් කරන්නේ. මේ පැය දෙකකින් ඔයා මේ පේපර් එකේ marks කොච්චර allocate කරගෙන තියෙනවද? දැනට වෙන් කරගෙන තියෙනවද? At least 20 marks ඔයා දැනට gather කරගෙන තියෙනවා. 20 marks මේක gather කරගෙන තියෙනවා. හරිද? පැහැදිලිද? මම මේ එක පේපර් එකක් අරගෙන පෙන්නුවේ අපි මේ 2019 2020 papers අපි discuss කරමු. එතකොට ඔයගලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. කොයි විදිහටද papers structure එක හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. හරිද? එතකොට අමාරු වෙන්නේ නැහැ මේ දේවල්. කතා කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි. I will share my screen in lecture note. Okay, no? I will share that. Then planning. Then planning is the decide the goal and objective in advance. What should be done? Planning කියලා කියන්නේ අපි අපේ objective එකට එහෙම නැත්නම් අපේ final objective එක achieve කරගන්නේ කොහොමද? In advance ඒක අපි පෙන්වන්නේ කොහොමද? තේරුණාද? plan එකේදී වෙන්නේ අපේ final objective එක ළඟා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් final goal එක achieve කරගන්න විදිහ. How to achieve our final objective? They will provide some path. This is our 3-month plan. This is our 6-month plan. This is our 1-year plan. This is our 5 years plan. They will give the proper guidance about our final objectives. අපේ final objective එක ගැන අපිට guidance එකක් දෙනවා. කාටද මේ දෙන්නේ? Either employees, either intended users, shareholders, stakeholders, whatever parties, they will provide the proper guidance in the planning. අපි plan එකේදී තමයි ඒගොල්ලන්ට proper guidance එකක් දෙන්නේ. අපි මේක තමයි achieve කරගන්න යන්නේ. මේක තමයි අපේ objective එක. Final objective එකට යන path එක තමයි අපිට මේකෙදි පෙන්වන්නේ. What should be done? Who should we do it? And when they should be done and with the resources. මොනවද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? කවුද මේක කරන්නේ? Who is the responsible parties in the conduct the business and achieve the goals? Who is the ultimate responsible parties? The parties that achieve the goal එක achieve කරනවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධව who is the responsible person? All the things are included in the planning. හැම දෙයක්ම planning එකේ ඇතුළත් වෙනවා. Further analysis of those definition show the management has the following specific characteristics. And management වල planning කියන එකේදී අපිට මෙන්න මේ characteristics කියන එක mainly identify කරගන්න පුළුවන්. හැම එකම specific characteristics තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. Management is the process of series of interrelated activities. Okay, I think I am getting the wrong. For the moment, I will take the wrong one. Hari මේ කොටස වැරදි. මෙන්න මේ කොටස I will delete it. Okay. Sorry for that. It also repeated. Okay. මේක වැරදි එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. Sorry for that. මේක අපි කලින් discuss කළා management එකේ තියෙන characteristic ඒක ආපහු repeat වෙලා තියෙනවා මගේ අතින්. Sorry for that. I will delete it and share with your new fresh ones. Okay.
Small movement. Okay, now okay. Then planning is the final objective, how to achieve our final objective. They will give the proper guidance about the how to achieve our objective. තේරුණාද අපි කොහොමද අපේ objective එක achieve කරගන්නේ? කවුද මේක achieve කරගන්නේ? Who is the responsible parties? How to achieve? In which day those objective is achieved? කොහොමද අපි මේක achieve කරගන්නේ? මොනවද මේකට ඕනේ resources? Everything included in the planning. සමහරවිට මේ plan එක 5 years වෙන්න පුළුවන් 3 years වෙන්න පුළුවන් 1 year වෙන්න පුළුවන් 6 months වෙන්න පුළුවන් අපේ planning එකක් අපි prepare කරන්න ඕනේ. You must prepare your planning because it will provide the proper guidance about your ultimate objective. අපිට plan එකක් තියෙනවා නම් තමයි අපේ objective එක හරියටම guidance කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක visible කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, then Organizing is the functions of developing the framework of driving the activities into manageable components that include determining the necessary activities, structures, responsibilities and combine them to achieve the expected objective of the organization. Organizing කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරනවා. දැන් planning එකේදී අපි මේ දේවල් කරන්නේ මෙහෙමයි. They will give the guides. Within the planning context, they will give the guide. Organization mainly focus on the gathering the activities, component, resources, structures, responsibilities. Main responsibility to the gathering the expected activities, whatever manageable components. Okay, organizing එකේදී වෙන්නේ අපේ objective එක achieve කරගන්න plan එකට අනුව ඕන කරන දේවල් components ටික අපි gather කරගන්නවා. තේරුණාද? සමහර ලාවට ඒවා activities වෙන්න පුළුවන්, structures වෙන්න පුළුවන්, responsibilities වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් resources වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම අපි gather කරගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා organizing කියලා. තේරුණාද? Okay. Any doubt, any clarifications? Please take a moment and quickly go through your notes, and if you have any doubt, please ask. Okay. I quickly go to the beginning of the notes and quickly remind what we going on in this moment. අපි මොනවද කළේ කියලා ටක් ගාලා මම quickly යන්නම්. හරි. අද මම මේ කොටස ඉවර කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම අපිට මේකට වඩා කලින් ටිකක් ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. හරි. එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් ටිකක් දාගෙන යමු. තේරුණාද? අපිත් එක්ක ඉන්න දැන් අද පටන් ගත්ත දවසමයි. Today is the beginning point of your lectures. And hopefully all the members or all the participants interact with the now. හරි. අපිත් එක්ක ඉදී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තේරුණාද? මොන හරි තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වෙලෙම ආන්සර් එකක් දෙන්න. තේරුණාද? හරිද? පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවර කරනවා. සමන්සර් කිව්වා වගේ සමන්සර් ඔයගලන්ට මුලින් ඒ ගැන කිව්වා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ මොන හරි මේ ඔය තියෙන දේවල් සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සමන්සර්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඒක මතක තියාගන්න. සමන්සර්ව කන්ටැක්ට් කරගෙන සමන්සර්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් තියෙනවානේ. සර්ගෙන් හැම දෙයක්ම අහන්න පුළුවන්. හරි? Then I will give the brief idea about that, what we are going to discuss in right now. Definitions of management. Under that we will discuss the definitions. Mainly management is the process, planning, organizing, leading and controlling the resources owned by the business in order to achieve the objectives and business of a business efficiency effectively. හරිද? බිස්නස් එකක තියෙන සම්පත් ටික සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම හා මෙහෙයවීම මගින් අපේ අල්ටිමේට් ගෝල් එක පාරක්ෂමව සහ ඵලදායීව achieve කරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ළඟා කර ගැනීම තමයි අපි කියන්නේ management කියලා.
තේරුණාද? එතකොට මෙතනදී මම වැදගත්ම දේවල් විදිහට key characteristic විදිහට අපි we will recognize the key characteristic of management. First one, they have the process and also ultimate objective as well as the resources. Those are the key characteristics of the management: process and goals as well as the resources. Management is the process or series of interrelated activities is most important. All that activities must be interrelated, not individual activities. All are interrelated with each others. හැම එකක්ම එකින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. Individuals යන්න බෑ. Interrelated වෙන්න ඕනේ. It is a concern with the attending organization goals. හැම එකක්ම goal එක වෙනුවෙන් තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. goal එක achieve කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Then reaching goal is doing by working with the through the human and other resources. මෙතනදී resources use කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? Those are the main characteristics or specific characteristics of the management. Okay, then we will move to the next one quickly. Why we need to study management. First one, advance your current career and start your own business. Then make a professional contacts with including bankers, lawyers, legal persons, other business. They have so many business contacts are available. You should study the management. Management ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට හොඳ professionals background එකක් එහෙම නැත්නම් professional contact එකක් හදා ගන්න පුළුවන් base එකක්. Then gain the transferable skills that employees are seeking. Okay. Then management related concept. Under that we will discuss the objectives, resources, efficiency and effectiveness. Objective means organization's ultimate goals. Otherwise, why is the organization running? ඇයි අපි business එකක් අරගෙන යන්නේ කරගෙන යන්නේ? That's the objective. Every organization operates under the broad vision. Vision is the ultimate goal of the organization. This is the definition. Ultimate goal. Highlight it. Ultimate goal. Okay. Then following are the main objective of the profit-oriented business: earning profit and increasing the customer satisfaction. Okay. Then resources. Resources mean the objects which have an ability to some meaningful task or which can contribute to the transformational process of the company. There's two type of resources are available: either human resources or physical resources, or we can categorize as a intangible assets and tangible asset. This is the tangible asset, the intangible asset. Okay. Then efficiency. Efficiency is the doing things right as per the Peter Drucker. Efficiency is used to determine as follows: efficiency equal output divided by input. Okay, please keep in mind those measurement scales for your examination. Definitely it will asking either short note writing, short note එකේදී අහන්න පුළුවන්, or whatever questions they will ask. That's measurement. No need to calculations. Just remind your equations. Okay, output divided by input. Okay. Then effectiveness. Effectiveness means doing the right thing at the right times. Okay. It means achieving the organization objective as intended time period. බලාපොරොත්තු වෙන කාලෙදී බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මේක achieve කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක අපි හඳුනාගත්තා effectiveness කියලා. For example, introduce the new market segment, then introduce the new innovation, or increase the process qualities and performance, then intended the product or brand awareness programs. Companies introduce the brand awareness program. We will do the right thing at the right times. Then process of the management. First, we will discuss the planning. Planning is the desired goal and objective in advance. What should we doing and how to do that, and who is the responsible parties, what are the resources available, all are in advance.
හැම එකක්ම අපි කරන්න කලින් තීරණය කිරීම තමයි අපි ප්ලෑනින් එකේදී වෙන්නේ. කොහොමද කරන්නේ, කවුද කරන්නේ, කවදද කරන්නේ, time frame එකක් එක්ක resources plan එකක් තමයි අපි මෙතනදී දෙන්නේ. We will give the time framework as well as the resources allocation plans. Okay, within the planning process, we will provide the time period as well as the resources allocated plan. Okay, and also who is the responsible parties of the each activities. You must give the that in the your intended user. ඒවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් intended users කට කියන්න ඕනේ. intended users කියන්නේ intended users කියන්නේ අපේ මේ තොරතුරු එහෙම නැත්නම් අපේ මේ management එකේ output එක පාවිච්චි කරන කට්ටිය. තේරුණාද? Then organizing is the function of developing a framework for dividing the activities into manageable components that including determine the necessary activities, structures, responsibilities, and combine them to achieve the expected objective of the organization. Okay. අතට organizing කියලා කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාලයේදී මේ හැමදේම ළඟා කරගන්න. අපිට ඕන තියෙන resources ටික අපි gather කරගන්න එක. හරිද? Then next one. Organization is the process the distribute the required resources, job roles, and tasks in order to implement the planning activities to achieve the objective of the business. Then organization, we will divide it into distribute all the resources among the activities as the properly planned. As per the properly planned. අපි plan එකට අනුව අපි ළඟ තියෙන resources ටික අපි distribute කරන්න ඕනේ. හරිද? අපි ළඟ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒ ටික අපි distribute කරන්න ඕනේ අපේ process එකට අනුව. තේරුණාද? plan එක දිහා බලලා තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. Okay. Why are you leaving? Most of the people are leaving now. Why? They are going to the sleep. Hopefully. Why? I don't know what's the reason not for. Then leading is the act of direction of behavior of the subordinates toward the accomplish of the objective in influence the behavior of the individuals or a group, communicating with them and also taking action to manage their behavior, which we call the motivation, are also required. The leading means the behavioral factor is the main things of this process. It is a behavioral based factors. එතකොට behavioral එක අනුව එහෙම නැත්නම් අපේ හැසිරීමට බලපෑමක් ඇති වෙන එකක් තමයි මේ leading කියලා කියන්නේ. අපි කොහොමද how to guide our subordinators towards achieve the final objectives. Okay. කොහොමද අපි ළඟ ඉන්න කට්ටියව එහෙම නැත්නම් අපි යටතේ ඉන්න subordinators ලාව එහෙම නැත්නම් co-workers ලාව අපි objective එක වෙතට අරගෙන යන්නේ. කොහොමද අපි how to give the proper guidance our subordinated achieve the final objectives. ඒක තමයි අපි leading කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකෙදි මේ behavioral motivation එක එහෙම නැත්නම් behavioral factor change එකට අපි කියනවා we will call as the motivations. මොකක්ද කියන්නේ අපි? What we call that? We will call as a motivation. මේක behavioral factor එකක්. එතකොට අපි අපේ final objective එකට අපේ subordinators ලාව influence කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් එතෙන්ට අරගෙන යන්නේ කොහොමද? ඒකට තමයි මේ motivation එකේදී එහෙම නැත්නම් මේ motivation කියලා අපි කතා කරන්නේ. තේරුණාද? පැහැදිලිද? Clear? Yes. Yes. Clear and crystal. Good. Okay. Then එතකොට leading වලදී අපි කරන්නේ අපේ කට්ටියව අරයි යන්න ඕනේ. එහෙම අරයි යන්න බෑ අපිට නිකන්. ඒකට අපිට motivation එක කියන එක තියෙන්න ඕනේ. motivate කරන්න we need to motivation our subordinated. You do that, you can do that. That's the motivation. If you do that, you can get this kind of benefit, cash benefit, financial benefit, or non-financial benefit. Either get the promotions or bonus or
whatever you can promote it as a executive level, so many motivation factors are there. Financially or non-financially motivation factors are there. I will give the example. Motivational factors, either financial benefit is salary, bonus, right to use, or either shareholding of the employees in the related company. Non-financial benefit, what's the what are the non-financial benefits are available, motivations are available? What are the non-financial benefits? Appreciation, employee appreciations, good employees of the year. So many awards are there. Private sector company are conducting that kind of appreciations, and or getting promotion in teamwork into the executive levels. Teamwork in executive කරනවා. executive කරනවා නම් executive ඉන්නවා senior executive ඒ වගේ promotion දෙනවා. Motivation, they will give the motivation. Leading එකේදී අපි හැමතිස්සෙම අපේ subordinators ලව අපේ final objective එකට අරගෙන යන්න ඕනේ. What's our final objective? Gain more and more profit or satisfy our customers. අන්න ඒක තමයි අපේ final objective එක වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒකට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අපේ subordinators ලව එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ වැඩ කරන කට්ටියව අපි හරියට direction එකක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඇයි එහෙම කරේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? එහෙම කරේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? We can't achieve our final objective. අපේ final objective එකට අපිට යන්න බැරි වෙනවා. Okay? Then controlling. A process of comparing actual result with the expected results. Identify the variation and taking correction activities. Correction access. Main thing I want to highlight it in this definitions are mainly controlling. First, we will identify the variations. Please keep in mind those words are necessary to within your definitions. හරි මේ කියන මේ highlight කරන වචන තියෙනවා නම් මේවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ definition එකේ තියෙන්නම ඕනේ. First, within this controlling, you should identify the variations. How to identify the variations? First, you will take the actual result and expected result. If you have any variation, that first and foremost, you should identify the what are the variations. Actual one or expected one. What are the reason for those kind of variations? මොනවද මේ variation වල reasons? හරිද? You should identify the individually. හරිද? අපි බලාපොරොත්තුනේ we will expected to increase the sales in this year 10%. අපි expected to now. අපේ actual expectation එක 10% අපි sales increase එකක් අපි expect කරනවා. හැබැයි අපේ actual result එක එන්නකොට actual result එක sales එක 5% තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. First, we will identify the variation. Then take the correction activities. ඇයි මෙහෙම උනේ? Why is happening that? ඇයි මෙහෙම උනේ? Then you should list down the reasons. සමහර වෙලාවට මේකට වෙන්න පුළුවන් expenses වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Increase the expenses. Increase the expenses වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට වියදම් වැඩි වෙලා තමයි අපිට මේ sales එකට යන්න බැරි වුනේ. තේරුණාද? sales cost of sale එක වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. COC වැඩි වෙලා. cost of sale වැඩි වෙලා සමහර වෙලාවට purchasing cost එක වැඩි වෙන්නේ නැති. තේරුණාද? සමහර වෙලාවට අපි sales value එක එහෙම නැත්නම් sales price එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් number of quantity අඩු වෙන්න පුළුවන්. Either number of quantity reduce, either price reducing or cost of sale increasing. Might be so many reasons are there. You should identify the individually and take the necessary actions. Identify කරගෙන නිකන් ඉන්නවද? කට අරගෙන බලන් ඉන්නේ. Identify කරගෙන නිකන් ඉන්නවද? ඔය හොඳයි. Sale එක අපි 10ක් වුණා. 10ක් තමයි expected. We expected 10%. But actually taking in only 5%. Good.
That's enough. No, you should take the necessary actions, correction action, activities. ඔයා මොකද කරන්නේ? එතකොට මෙහිනම් අපි කරන්න ඕනේ number of unit ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් sales promotion. You should organize a sale promotions. Okay. Either price reducing modules. You should implement the price reducing module. හරිද? සමහරවිට ඔයාලට price reduce කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරවිට quantity එක වැඩි කරගන්න, sales quantity එක වැඩි කරගන්න ඔයාලට sales promotion දෙන්න වෙනවා. තේරුණාද? bulk sales වලට යනවා. තේරුණාද? එකපාර ගොඩක් ගන්නකොට discount දෙනවා. Discount apply. You should apply the discount module. අන්න correction activities මේකදී අපි implement කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? එහෙම කරලා ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ අපි expect කරපු result එකට එතනින් යන්න පුළුවන්ද බැයිද? You should evaluate the expected result as well as the actual result each and every time. හැමතිස්සෙම ඔයා අපේ expect එකයි actual එකයි tally වෙනවද නැද්ද? tally වෙන්නේ නැත්නම් variation එකක් තියෙනවා නම් ඇයි variation එකක්? Why is happening? What are the main reason? And identify that individually and take the necessary arrangement, rectify that issues immediately. ඔයා immediately ඒවා issue ඒ වගේ issues ආවොත් එහෙම ඔයා rectify කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? Controlling is the process is find out the whether the business activities are implemented and as the plan, and if not, identify error and taking necessary measurement to correct them. ඔයා identify කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ඒ identify කරගත්ත errors වලට necessary arrangement එකක් plan කරගන්න ඕනේ. You should plan the necessary arrangement, mitigate or minimize your errors and achieve the final objectives. The controlling process of the above mentioned example can be done as follows. Okay. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවා හරි මේ controlling process එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේව තියෙන්න පුළුවන්. Find out whether the I will expected quality අපි සමහර වෙලාවට අපි බලනවා ගියක් හදනවා නම් ඒ ගෙදර මේ ගියක් හදන example එකක් විදිහට අරන් තියෙනවා. Find out the whether the house are construct with the expected quality. අපි expected quality එකකින් හදලාද නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි බලනවා expected quality. මේකෙන් මම mainly highlight I want to highlight it in those words. First one, expected quality. First you mentioned within this controlling factor, you should mainly focus on expected quality. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන quality එක මේකේ තියෙනවද? Then find out whether those house has been sold as planned. මේක plan එකට අනුව කරලා තියෙනවද? plan එකට අනුව. අන්න. තේරුණාද? So plan, expected quality, then plan. Then if the construction and selling have not been carried out the planning, find out the reason for that. Then variation recognition, variation identification, planning necessary measurement to avoid such error. Take the necessary arrangement. Okay. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට උඩේ නැත්තම් අන්න reschedules your activities immediately. තේරුණාද? Okay, good idea. Okay, if you have any doubt, මොනවා doubt එකක් තියෙනවද? If you have any doubt, please give the feedback quickly. I will ask the question, feedback. One by one leave. Thank God. Okay, sir. Okay, super. Don't leave, okay? Please waiting until last moment. අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්න. හරි? අයින් වෙලා යන්න එපා. මේ ටික අයිඩියා එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පාස් එකත් කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙනවා. හරි? Then next one, difference between management and administrations. There is a synonymous concept. Hari, in Sri Lanka, there's a term administration is the frequency used the government functions as well as the education, social sector, and is the political context on the
country of the organization where the economic functions or profit motive is the prominent. There would there are the words management is used. What's the difference between management and administrations? Management is the more the management. What's the meaning of management? It's a process. Okay, this process achieve the common goals using our own resources. But administration is a guidance. Government function is like a government function. Frequency use the government function. Direct our subordinates toward the objectives. That's the administration. අන්න ඒක තමයි administration. අපි කාව හරි බලහත්කාරයෙන් තේරුණාද මේක කරන්න. හරිද? ඊළ අනිවාර්යෙන් අපි එයාව මේව කරනවා නම් පොළඹවනවා නම් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි පෙළඹවීමක් කරනවා නම් තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ එකක් අපි කියනවා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කියලා. තේරුණාද? මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. අපි කොහොමද අපේ රිසෝසස් ටික අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට ළඟා කරගන්න අපේ තියෙන රිසෝසස් ටික අපි කොහොමද ඩිරෙක්ට් කරන්න කියන එක තමයි මැනේජ්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ. හැබැයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේදී කරන්නේ අපි බලෙන් අපි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරනවා. තේරුණාද? මේක කරන්න මේක කරන්න. ඒක ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ ගවර්න්මන්ටලි ෆන්ක්ෂන් එකක්. තේරුණාද? ගවර්න්මන්ට් එකෙන් government implement so many tax regulations. As per in our end, we cannot paying the taxations. Tax. We don't like paying tax. Okay, but government so many time implement so many taxations. VAT, SSCL, pay, they will implement so many taxes. Okay, it's an administration. Must pay. You must pay. This is the tax. The scales are there. You must pay. That's our administration. This is the education system. You must follow the systems. You must pass the O-level and A-level, get the degree. Is the administration. But management, this is the path available. You can do it. You can get this kind of objectives. You can achieve this kind of objectives. Management එකේ කියනවා ඔයා මේක කරන්න මෙන්න මේ විදිහට planning ඊළඟට process එකක් තියෙනවා. Planning, organization, leading and controlling කියන මෙන්න මේ process එක use කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ final objective achieve කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒක තමයි මේ දෙකේ අතර වෙනස්කම. management එක සහ administration අතර වෙනස්කම. management එකේදී අපි management give the proper guidance to the subordinates how to go on your activities and how to achieve your final objectives. But administration, they will give the functional guidelines or either government rules. It's like a government rules. Autonomous leaders. ඒක නිකන් සමහරවල්ලාට අර බලහත්කාරයෙන් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි administration එකේදී වෙන්නේ. Okay. ඒක economic functions ඒ වගේ දේවල් එක තමයි මේ administration function එක කියන්නේ. හරිද? හැබැයි management එක එහෙම concept එකක් නෙමෙයි. පැහැදිලිද? ඒ තමයි mainly differentiation. We can identify the management as well as the administration function and administration concept. Okay. Then we will move to the managers. Then there's 3 levels of managers are available in Sri Lankan context. Then top managers, mid-level managers, and first-line managers. We will discuss in individually. First, we will move to the first-line managers. Under that, coordinators activities, supervising employees, reporting to immediate managers involved in the day-to-day operation. First-line managers is the first level. First-line managers තමයි පළවෙනියෙන්ම ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ large number of first-line managers are available in organization. Large number ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ බලන්න. මේ scale එකේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා first-line managers ලා.
They will do the day-to-day operation and reporting the medium middle level managers. First line managers la report කරන්නේ කාටද? Middle level managers ලට. And coordinating the activities. යා තමා අර ground floor එකේ ඉන්න එහෙම නැත්නම් co-workers ලගේ වැඩ ටික හරියට වෙනවද නැද්ද කියන එක supervise කරන්නේ, coordinate කරන්නේ, guidance කරන්නේ. Then moving to the second one. Second one in middle managers. Middle managers. Number of middle managers is less than the first line managers. First line managers ලට වඩා middle level එකේ managers ලා අඩුයි. ඒගොල්ලන්ගේ main purpose එක තමයි allocate the resources and oversees the first line managers. මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ දිහා බලන් ඉන්නවා. හරියට වැඩේ කරනවද නැද්ද? Oversees the first line managers and report in the top level. Middle level managers ලා report කරනවා top managers ලාට. Top management එකට report කරනවා. And develop and implement the activities. New product, new process implement by the mainly middle level managers. Middle level managers ලා තමයි අලුතෙන් process එකක් හරි අලුතෙන් develop මොකක් හරි product එකක් හරි ගොඩක් වෙලාවට implement කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට middle level managers ලා විසින්. හරි. first line managers ලා ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් වලට implement වෙන්නේ නැහැ, involve වෙන්නේ නැහැ. middle level කට්ටිය තමයි අලුතෙන් දේවල් හඳුන්වලා දෙන්නේ. තියෙන දෙයක් තියෙනවා develop කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ. Then we will move to the hierarchy top level. Then top managers self objective, they have to set the objective. Top level එකේ ඉන්නේ CEO, chairman, CFO, top management. They have to so many critical, they get so many critical objectives. ඒගොල්ලෝ තමයි critical objectives ඔක්කොම decide කරන්නේ. They will decide so many critical objectives. Sales එක, next year profit එක, recruitment process, all the things are decided in the top management. And scan environments, planning and make a decision. They will take the decisions. Board of directors. It will include the board of directors. Board of directors. In top level management, they have to so many responsibilities, grow up and run out the business at the right word. Okay. The top managers la tama business එක හරියටම grow up කරන්නේ ඒ වගේම හරි පැත්තට යනවද නැද්ද කියලා ඔබ තීරණය කරන්නේ. අලුත් develop කරපු development එකක් mid level managers ලාගෙන් ආවට පස්සේ ඒක evaluate කරගන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මේ top managers ලා විසින්. තේරුණාද? එතකොට ඕනම company එක එන්න මේ විදිහට managers ලා level 3ක් තියෙනවා. they have to 3 level managers skills, top managers, mid-level managers, and first-line managers. Those are the 3 scales of managers level, all the organizations. Then is the introduction of the managers levels. I will take the more time to wind up the sessions. The top level managers bear the responsibilities for the overall management of the organization. Their function including the designing policies and make a decision which effect of the change in the all the operation system of the company. Top levels managers are take the important decision. For example, it will including the policy designing, operation system development, new innovations, market skepticism, market market analyzations. All the critical decisions are taken by top management. Then middle level managers are the managers in charge the department, in charge of the department, divisions or project. They direct to the activities of the lower level managers and report to the top management. Then first line managers, their main task is to direct the employees and at non-managerial or operational level who come under their direct supervisions of control. Okay.
first line managers day to day, he's in all the first line managers are involved in the day to day operation, and he also responsible for the all the operational or ground level activities, and reported to the mid level managers. Okay, then this is the level of managers. I will give the example. What are the top levels? Chief executive officer, chief marketing officer, chief sales officer, chief technical officer, president, managing director, then mid level manager, marketing manager, product manager, and also lower level managers, supervisor, foreman, clerk, junior manager, and inspectors. Those are the example available in level of managers. Okay, then managerial roles, Henry Minsberg, managerial roles. I think that time is run out. 10:35. හය 35 වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ time slot එක ඉවරයි ඔයගොල්ලන්ට allocate කරලා තියෙන. මෙන්න මෙතන කොටස අපිට කරගන්න තියෙනවා. ඒතර next week එකේ අපි මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට කරගෙන යමු. මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න ඇති. මම අද first day එකේ හින්දා මොනවා හරි ගැටලු ඇති වෙන්න ඇති. හරි. අපිට next week එකේදී we can recover is at the minimum level. හරි. මම හිතනවා කරපු වැඩේ කියන්නේ පාඩම හොඳට තේරෙන්නේ නැති. ඔයගොල්ලන්ට exam එකේදී මොනවද එන්නේ, කොයි විදිහටද paper එක structure වෙන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් තියෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. Shall we wind up the sessions and join with the next times and okay, shall we wind up today lessons and අපි අද session එක නතර කරමු එහෙනම් 10:05 නිසා අපි next week එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් එහා කොටස් ටික කතා කරමු. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ next week එකේදී pass papers අරගෙන ඉන්න. pass paper එක අපි කතා කරමු. ඒ වගේම මොන හරි feedback එකක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. මට හරි එහෙම නැත්නම් සමන් සර්ට හරි දැනුවත් කරන්න. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් structure we need to remodule our structure, whatever you should give the feedback. Okay, thank you for joining today's sessions and hopefully wonderful night, and shall we meet up next week? Okay, good night. Thank you all of you.